అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు 5 రాష్ట్రాల్లో దేశంలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మిజోరాం, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ. నవంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఈ పోలింగ్ డేట్స్ ఉన్నాయి. 30వ తేదీన తెలంగాణలో ఫైనల్గా పోలింగ్ జరగబోతుంది. డిసెంబర్ 3న కౌంటింగ్ అన్ని రాష్ట్రాలు. దీనికి సంబంధించి ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించాలి అని అఖిల భారత సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఏదైతే ఏర్పడిందో అది పిలుపునిచ్చింది. మనకు తెలుసు, ఢిల్లీ వెలుపల చాలా కాలం పాటు, దాదాపు 7 ఏడాది కాలం పాటు అక్కడ ధర్నా చేశారు. చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి 3 బిల్లుల్ని, ఈ వ్యవసాయ బిల్లుల్ని ఉపసంహరించుకుంది. కానీ ఆ ప్రమాదం అనేది ఇంకా పోలేదు. వ్యవసాయ రంగంలో మళ్ళీ బిల్లుల్ని ప్రవేశపెట్టి రైతుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు లాభం చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది. అందుకనే అఖిల భారత సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఒక నిర్ణయం చేసింది. అదేమిటంటే, ఈ వచ్చే ఇప్పుడు ఏవైతే రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయో 5 రాష్ట్రాల్లో, ఆ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీని ఓడించాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చింది. కిసాన్ మోర్చా జాతీయ నాయకులు, అదేవిధంగా అఖిల భారత కిసాన్ సభ అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ అశోక్ దావ్లే గారు ఈరోజు మన ముందు ఆ అంశం మీద మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత వారు మాట్లాడిన తర్వాత వారి ఉపన్యాసాన్ని బ్రీఫ్గా నేను తెలుగులో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఎవరైనా ప్రశ్నలు వేయదలుచుకుంటే వేయవచ్చు. వారిని మాట్లాడవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. Comrade, now it is for you to speak. Yes. Thank you very much, Comrade Vinay Kumarji. First of all, I greet all my viewers and listeners on this program, and I thank the Sundaraya Vignan Kendram for having organized this conversation between us on a very important topic. That is, why has the Sayukta Kisan Morcha called for the defeat of the BJP? As Vinay Kumarji said, in this coming November, in this month, we are having 5 Vidhan Sabha elections, state assembly elections in states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, and Mizoram. And then again, after 4 or 5 months, we are having the general elections in the month of April and May for Parliament. Now, for all these elections, the Sayukta Kisan Morcha, which is a conglomeration of more than 500 farmers' organizations all over the country, they have come together and they have called for the defeat of the BJP in both the state assembly elections and also to the parliament elections in 2024. Now, what is the reason why the Sayukta Kisan Morcha has given such a very major call? That is what we are going to very briefly discuss today in this interaction between all of us. Number one, let us start with the very, very historic agitation all over India, and especially on the borders of Delhi, which actually gave birth to the Sayukta Kisan Morcha. Now, that was, as all of us know, that was a very big agitation against the 3 hated black farm laws that were brought in by the BJP government headed by the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Now, these 3 laws, which were first brought in as ordinances in June 2020, and then they were made into laws in September 2020, these were, and by bulldozing through Parliament,
by actually suspending members of parliament of the Rajya Sabha who dared to oppose these laws in parliament. So this kind of a totally authoritarian manner was used to steamroller these laws through parliament. Within 15 days of these laws being steamrollered, 4 labor codes were also steamrollered through parliament in a similar way, and these were attacking the entire working class of India. So, on the one hand, you had the 3 farm laws attacking the peasantry, and then you had the 4 labor codes attacking the working class of India. Within 15 days of each other in September 2020. Actually, what the government thought, that was, as you all recall, it was the time of Corona, it was the time of the COVID pandemic, and therefore the BJP government actually brought in all these laws at this time, particularly under the belief that there will be no resistance and no opposition possible at the time of Corona. But as all of us know, the farmers of India proved this contention totally wrong. A huge agitation began on the 26th of November 2020. Lakhs of farmers from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, and Rajasthan, they actually marched towards the capital Delhi, braved all kind of repression by the state, including water cannons, including tear gas shells, including arrest, including digging up of highways, and including lathi charge by the police. All these did not stop lakhs of farmers from coming to the gates of Delhi, and they blocked up 6 big national highways that are coming into the capital. Now, this Mahapada, what it is called, the siege to parliament, when it began on 26 November, least of all the government, nobody had realized that this siege would go on at the gates of Delhi for clearly 380 days. That is 1 year and 15 days till the 11th of December 2021. So this was a very historic struggle, the most historic farmer struggle, not only in the history of India, but in the history maybe of the world, where such a huge struggle of lakhs and lakhs of people for more than a year. And it really had a tremendous success in the sense that these 3 laws, farm laws, that were passed in parliament had to be repealed by the Modi government through the very same parliament in the month of November 2021. So within 1 year and 2 months, the laws that were passed by parliament had to be actually repealed. And this was a very big surrender by the Narendra Modi government, the BJP RSS government, to the tremendous strength of the farmers of India. Now, this struggle, although the epicenter was Delhi, this struggle went all over the country. And there was no state from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Guwahati which was not affected by this struggle. There were Mahapanchayats of lakhs of people, farmers, workers, all over the country. And I remember myself coming to Andhra Pradesh and Telangana during that struggle, along with many SKM leaders like Rakesh Tikayat ji, like others, Darshan Pal ji, and we all addressed very big Mahapanchayats, both in Andhra Pradesh and Telangana, apart from all the other states in the country. Now, this struggle led to more than 750 martyrs. 750 farmers
committed suicide, have died on the borders of Delhi during these 380 days. And we are extremely respectful of these martyrs who gave up their lives for this struggle against the farm laws. They included 4 farmers and 1 journalist in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh, where the present Union Minister of State for Home, Ajay Mishra Teni, his son, and all his other BJP RSS goons actually drove cars over farmers who were demonstrating peacefully and actually crushed 4 farmers and 1 journalist to death on the 3rd of October 2021 when the struggle was on. In any other country, such a minister would have been forced to resign his ministership. But today, the shameful thing of India is that this minister, who actually killed farmers and journalists under his cars, is still the Union Minister of State for Home, that is, Deputy Minister to Mr. Amit Shah, who is the Home Minister. Now, this is very squarely a fault of Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah, and the entire cabinet led by Mr. Modi. Anyway, this struggle ended in victory. The Sayukta Kisan Morcha maintained its unity throughout this struggle. It took in the working class also. It took in agricultural workers, students, youth, women. All these organizations all over the country, they totally supported this farmer struggle to the hilt. We are even now very grateful to them for the kind of support the entire people of India gave this historic farmer struggle. Going a little ahead, although the 3 farm laws were repealed, were cancelled, which was a very important thing because these farm laws were totally pro-corporate, pro-Gautam Adani, pro-Mukesh Ambani, pro all the multinational corporations, pro all the other domestic corporates, and against the interests of the farmers of India and against the interests of the people of India. This entire laws were meant to give agriculture on a platter to the domestic and foreign corporates. The entire agriculture would have been given to them, and that would have spelled the doom of agriculture already that has started, but that would have happened. So to that extent, that was a victory, yes, about which all of us are proud, about which the Sayukta Kisan Morcha, the All India Kisan Sabha, and the entire country is proud that this struggle ended in victory. But that does not mean that all the issues of farmers, all the questions of farmers have disappeared. That has not at all happened. And for this, 2 examples I will just give right at the outset, and then we will come to the reason why the Sayukta Kisan Morcha has called for the defeat of the BJP governments. You see, in the last 9 years, nearly 10 years of the Narendra Modi government in the center, the National Crime Records Bureau, which is directly under the Union Home Ministry, has given figures for every single year, through which it becomes very evident that in the last nearly 9 years, more than 1 lakh farmers and agricultural workers, 1 lakh means 100,000 farmers and agricultural workers, have been forced to commit suicide due to indebtedness in the last 9 years of the Narendra Modi government alone. So this is number 1 reason why the Modi government has no moral right to continue in office. Because if it is re-elected, then now it is 1 lakh
Maybe in the next 5 years it will go to even more. No more, lakhs and lakhs of farmers will be forced to commit suicide, just as they have been in the last 9 years. The second very important figure came a few months ago, and that is regarding the World Hunger Index. The World Hunger Index in 2023, the latest figures came last month in October. And what are these figures, my friends? These figures show in the 2023 World Hunger Index, India is now 111 number out of 125 countries in which the hunger survey has been carried out. Means it is at the bottom of the ladder. 111. 110 countries in the world are better off than India so far as hunger is concerned, and there are only 14 small countries which are worse than India as far as hunger is concerned. These are the latest figures of the World Hunger Index. What does the World Hunger Index of 2014 show when Mr. Narendra Modi came to power? In 2014, the rank of India in the World Hunger Index was number 55 out of 120 countries. 55 out of 120 countries. Today, after 9 years, it is 111 out of 125 countries. So you can see the tremendous hunger among the poor, among the economically backward, among the socially backward, Dalits, Adivasis, backward classes, among women especially, among the minorities, tremendous amount of hunger is there. And as a result, we know this, that in large parts of the country, especially in the tribal belt, in the Dalit belt, etc., you have thousands of children every year dying in our country due to starvation and due to malnutrition. So these are the two manifestations of the agrarian crisis, which has started since 1991 with this neoliberal policies of liberalization, privatization and globalization, brought in first by the Congress government and then speeded up very much so by the BJP government after 2014. And therefore, these are the two symptoms of the agrarian crisis, which have been tremendously aggravated by the Narendra Modi government led by the BJP. Now, we have said the Sanyukta Kisan Morcha in its meetings and after the end of this very historic struggle, we had a meeting in Delhi. All the hundreds of organizations had come, and then we drew up a demand charter which was already there during this earlier agitation. Our demand number 2 then and now demand number 1 is there, and that demand is, if this agrarian crisis is to be controlled and if these farmer suicides are to be stopped, there is first number 1 point that must be done by the central government, and that is implementation of one of the main recommendations of the National Commission on Farmers, which was headed by Dr. M.S. Swaminathan, who, as you know, a very great agrarian scientist, one of the fathers of the Green Revolution in India, who unfortunately just passed away on the 28th of September 2023. He was the chairman of the National Commission on Farmers from 2004 to 2006. And one of his major recommendations was that if this agrarian crisis is to be controlled and if farmer suicides are to be stopped, number 1 thing that has to be done is every farmer for every crop must get
MSP guarantee, which is 1.5 times the comprehensive cost of production. That is the point. The first point that he had made as part of the National Commission on Farmers report, which was placed in Parliament in 2006. No government has implemented ever since then. The Modi government said in 2014, yes, we will implement the Swaminathan Commission. Nothing has been done in the last 9 years. This, what formula you say, C2 plus 50%, that means 1.5 times the comprehensive cost of production. The BJP government has not given a single farmer, not given a single crop, and that is the root of the agrarian crisis. The second point, which we are demanding, is the cost of production should itself decrease, because the price of seeds, the price of fertilizers, price of pesticide, price of diesel, price of water, all these prices have gone up tremendously in these last 9 years of the Modi government. And therefore, you have a situation where the price, the cost of production has arisen, but the remuneration given to the farmer has not risen, and therefore that has led to the debt crisis which farmers are finding themselves in. Therefore, the second demand, apart from the lowering of the input costs, is a one-time loan waiver to all the farmers and agricultural workers of India. Actually, this loan waiver has been implemented on an all India level by two central governments earlier. The first was the National Front government led by Mr. Vishwanath Pratap Singh as Prime Minister in 1990. A limited loan waiver of rupees 10,000 rupees at that time, which was quite a big amount in 1990, that was given by the VP Singh government to all the farmers of India. In 2008, as a result of the pressure of the left parties, in that period, many important decisions had to be taken by the UPA 1 government. One of them was the Manrega Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was guaranteeing work of 100 days per year to every one member of a family in the rural areas. The Forest Rights Act was passed at that time as a result of the pressure of 63 members of parliament of the left parties. Similarly, Manrega. Similarly, Right to Information Act. All these acts were passed as a result of left pressure on the UPA 1 government headed by the Congress. And then, in 2008, the Manmohan Singh government also for the second time made a loan waiver, not fully, but at least a partial loan waiver to farmers all over the country. That was the second time after the VP Singh government that loan waiver to the farmers has been given. The BJP government, although it had promised both these things in its election campaign 2014, that is, implementation of the Swaminathan Commission recommendation of 1.5 times the cost of production and a loan waiver. Both these things Mr. Narendra Modi had himself promised in the election campaign. In the last 9 years, the loan waiver also has not come to pass. And today, you have a shameful situation where this government has written off the loans of a handful of corporate companies. 15 lakh crore rupees of their loans have been written off in the last 9 years by the Modi government, but not a single naya paisa of the loan of farmers has been written up by this government, not at all, although more than 1 lakh of these farmers and agricultural workers
have been forced to commit suicide. This is the situation. Third point, that is, India is a land of natural calamities. As a result of the climate change, all this is in fact increasing quite a lot. These natural calamities, unseasonal rains, hailstorms, drought, floods, everywhere, no part of India you will see which is not drought affected or flood affected or unseasonal rains affected. Almost every part of India you are seeing this situation. What is the cover that is given to farmers? What is the protection that is given? There is a scheme which the Prime Minister named after himself, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Prime Minister's crop insurance scheme. And that scheme, which has been in operation now for the last few years, now it has become so evident. State after state has come to that conclusion that this scheme is totally bankrupt. And as a result of this scheme, it is not the farmers who have got any help or any succor out of it, but it is the corporate companies that have made tremendous profits. Tremendous profits out of the crop insurance scheme. I can tell you, just last month or a month before that, I had gone to a place called Churu in Rajasthan. A big struggle for getting crop insurance benefit compensation was being led by the All India Kisan Sabha in Rajasthan, which is now going to the polls, as you know, in the assemblies. And there, as a result of continuous battle, the Kisan Sabha and the farmers over there were able to win 500 crore rupees as compensation under the crop insurance scheme in one district, that is Churu district of Rajasthan. But the important thing to note is that that took a 2-year-long struggle. Only then the farmers have got. Wherever there is no struggle, farmers get no compensation, agricultural workers get no compensation, and all the money, all the profits, they go to the big insurance companies, the corporate insurance companies. They are the ones who are benefiting. So we have demanded, the third demand is that there should be a comprehensive crop insurance scheme. The Prime Minister's scheme should be scrapped and a completely new, radically different scheme which will help the farmers and not the corporate insurance companies has to be started. The Modi government will never do it because its only friends whom it has benefited are the Adanis, Ambanis and the other multinational companies, corporate companies. That is very clear. Fourth important point we are saying is the question of pension to small farmers and agricultural workers. Small and middle farmers and agricultural workers must get a proper pension for a month. We are happy that government servants get pension, although this new pension scheme is a very, very big letdown for them. And all over the country, as you know, there is a very big battle going on to re-implement the old pension scheme that was there before this BJP government came to power. But if government servants are getting pension, the farmers and agricultural workers who labor day and night and who actually feed the country, they have made the country self-sufficient in food over all these years. Why should the farmers and agricultural workers not get pension? That is the question that the Sanyukta Kisan Morcha has raised. And that's a very important point. The Modi government is not doing a damn thing regarding this. And therefore, these are some of the very important points that we have raised and which have to be conceded. There is one thing that has to be understood. Instead of doing all
this. Now, for example, I said MSP. One example I'll give. You see, for paddy is a big crop all over India. The MSP for paddy that has been declared by the central government for this year is 2,183 rupees per quintal. 2183 per quintal is the paddy MSP declared by the central government. How many farmers are getting it? Apart from farmers in Punjab, Haryana, partly in western Uttar Pradesh, very small in Rajasthan, very small in Madhya Pradesh, a bit in Telangana. Leaving aside these few, all over the country, there is no other state in which farmers are getting 2,183 rupees per quintal, which is the MSP. How much are they getting? I was there in Bihar for the last 3 days. I've just come back. And there the farmers told me that the farmers are getting for their paddy anything between 1,500 to 1,700 rupees per quintal when the MSP is 2,183 rupees. So they are being cheated by the big traders. The government does not purchase. They have no procurement centers there. And therefore, the farmers are left to the mercy of the big traders. There is one state, however, which I would definitely want to say. That state gives not only the MSP, but nearly 750 rupees more per quintal than the MSP declared by the central government to paddy farmers. And that state is Kerala. That government is the Left Democratic Front government of Kerala, headed by Chief Minister Comrade Pinarayi Vijayan. And that government is giving paddy farmers in Kerala 2,850 rupees. That is the amount that is being given. That is the amount that is being given to the paddy farmers of Kerala. So 2,850 is being given by the Kerala government. Why can't the central government give that? That is near the Swaminathan Commission recommendation. Why can't other state governments do that? That is the question that the Sayukta Kisan Morcha is asking. The main responsibility lies with the central government. There is no doubt about it. It has to raise the MSP, not only of paddy, but also wheat, also cotton, also soya bean, also all kinds of pulses, all this sugarcane, all these prices, they have to be raised. That is the point that we are saying. Now it has become a fashion. Instead of giving MSP, and instead of doing all these things which I have talked about, you have a situation where the central government is giving a dole of 6,000 rupees as Kisan Samman Nidhi to the farmers of India per year. Now, this is a cruel joke. Let me say it bluntly. This is a cruel joke. You are actually taking away thousands and thousands of rupees from them by increasing the cost price of fertilizer, increasing the cost price of seeds, pesticide, diesel, which is now nearly 100 rupees per liter, which was only 45 rupees per liter when Mr. Modi came to power. Water charges, irrigation charges, thousands of rupees are being looted from the farmers. Thousands of rupees are being looted from the farmers when they are not getting a proper remunerative price. And you are trying to give them 6,000 rupees per year, 500 rupees per month. A family of 5, that means it is 100 rupees per month per individual. The BJP government in Telangana
also doing the same thing. Now they are talking that not 6,000, we are trying to give 10,000. You are not solving the main problem of the agrarian crisis. That is our charge against the central government. Also against the BRP government also. You are not solving the main problem of the MSP at 1.5 times the cost of production, a loan waiver totally. Both these together, if they are implemented, they'll go a long way in doing this. There is one more very important thing that I want to raise in the end before I talk to a call that we are giving, and that is the state of agricultural workers in India. Agricultural workers are the most affected among the peasantry. And we say, the All India Kisan Sabha says that agricultural workers are an integral part of the peasantry of India. And they are the worst affected. At least the peasantry is the owner of some land or the other. It may be less, it may be more. Agricultural workers are totally landless, and they only have, like the urban proletariat, it is the rural proletariat who have only their labor power to sell, nothing else. And regarding Manrega, as I said, this scheme which came as a result of the pressure of the left parties on the UPA 1 government, the BJP government of Narendra Modi has been making every effort to totally dynamite this scheme, to finish off this scheme. In these last 9 years, the outlay on the Manrega has been consistently reduced by the Modi government. Consistently reduced. I'll give you an example. In 2020-21, during the Corona time, when of course the demand was tremendous, they had given 1.01 lakh crores for the Manrega. 1.01 lakh crores as outlay for the Manrega. In 2022-23, this year, this outlay for Manrega, that is the Rural Employment Guarantee Scheme, that has come down to only 60,000 crores. I mean, nearly 40,000 crores have been cut in the Manrega outlay. And not only this, as a result, you are seeing, actually, many economists have said that if the Manrega is to be actually implemented properly, the central government will have to earmark 2.64 lakh crores for the Manrega if actually the demand which is there for work among large sections of the people, if that is to be fulfilled, then only 2.64 lakh crores is required. Instead of that, what is the government giving? Only 60,000 crores. 2 lakh crores less. This is the state of affairs regarding agricultural workers. Not only that, 6,366 crore rupees the central government has not given, although agricultural workers have done work, but their wages are pending to the tune of 6,366 crores. What is the average days of work? They are supposed to give 100 days of work per one person per family. How much are they getting now? They are getting less than 50 days per year. Last year it was 48 days per year. That is how much average agricultural worker gets. Now it is less than 50 per year. And among those agricultural workers who complete 100 days in a year, less than 10% agricultural workers throughout India are there who actually complete 100 days of work according to the law. This is the situation. So you have a situation where farmers and agricultural workers are totally finished as a result of this Modi government.
And it is precisely because of that the Sayukta Kisan Morcha has given a call. The All India Kisan Sabha has given a call to defeat this Modi government in the assembly elections, the BJP in the assembly elections, and the Modi government, the BJP RSS, in the parliament elections. And that is another reason why we are doing it. And that's a political thing, very important, not just an economic reason. The political reason is that this government is actually trying to sell off the entire country to the corporate lobby. You see railways, you see port, you see airports, you see telecom, you see mines, you see bank, then of course insurance. Every single sector in India is being privatized and it is being sold to the corporates, domestic and foreign, by this Narendra Modi government. And that is one very important point which we are saying that this government must go. They know people are against them. How are they dealing with it? They are dealing with it in two ways. One, they are taking every effort to have an authoritarian outlook and create repression on everybody who is opposing them. We saw very recently the crackdown on NewsClick, which is a very independent news portal. And I remember during this whole farmer struggle in Delhi and in the country, during our Kisan Long March in Maharashtra from Nasik to Mumbai in March 2018, it was this NewsClick channel which actually covered not only farmer struggles but also working class struggles, struggles of all other women, struggles of Dalit, of Adivasis, of every other section. When the entire Godi media was trying to totally stop it, totally black it out, it was some of these channels, Ravish Kumar from NDTV at that time. It was these people who are actually giving a complete this thing to the publicity, to what the people were struggling for. And today, NewsClick is being attacked. Its founder editor, Prabir Purkayastha, its manager, Amit Chakravarti, have been put under bars under UAPA. Many others, those who oppose the BJP government, are still in jail. The Bhima Koregaon detainees are in jail. The students in Delhi who opposed the CAA, NRC, etc., they are in jail. Everywhere you see this. Journalists are in jail. So this crackdown, this repression, which the British government used against the people of India, the BJP government is using against the people of India today. And what is the second? Exactly like the British government, the BJP government is using the policy of divide and rule. Divide and rule. Divide people on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of language, on the basis of region. These are all being practiced by the BJP, exactly like what the British did. And this is the whole communal, casteist policy bent of the BJP, which is leading the country to the dogs. And that is why we say that this is a very big danger to India's unity, India's integrity. And the third and final thing is that through all this, the BJP government is attacking the Constitution of India. The Constitution which was painstakingly made by the Constituent Assembly. The drafting committee chairman of the drafting committee was Dr. Baba Sahib Ambedkar. And this whole constitution is sought to be finished by this BJP government. And that is why the Sayukta Kisan Morcha has given a call. All other democratic secular organizations in India have given a call that the BJP must be defeated in every single election, may it be state assembly, may it be parliament. The Sayukta Kisan Morcha and the central trade unions have
given a very big call of struggle. And I'm going to end with that. And that call of struggle has been given for 26, 27, 28th of November 2023, towards the end of this month itself. And that call is have big Mahapadav agitations of thousands and thousands of farmers, agricultural workers, both organized and unorganized, at all the state capitals in the country, except, of course, where the state assembly elections are there. Naturally, in those 5 states, in November, it cannot happen. But in all the other states, 26, 27, 28 November, 3 days, the Sanyukta Kisan Morcha and the central trade unions, which had for the first time a historic convention in Delhi at the Talkatora Stadium on the 24th of August 2023, more than 10,000 farmers and workers joined that convention, and they gave a united call to have huge demonstrations for 3 days and 3 nights outside every state capital. And that is going to be implemented all over the country. And this will be the main point in that is the Modi government must go. An alternative which is pro worker, pro farmer, pro agricultural worker, pro both economic and socially backward sections, that must come in the coming days. That is what we are trying to do. So, with these words, my friends, the Sanyukta Kisan Morcha reiterates its call that the BJP must be defeated, and an alternative. That alternative is emerging in the face of India, and that way, this India formation, let us hope that this India formation is able to totally get its this thing together, which it will, and the BJP is defeated in the days to come. Thank you very much. Long live revolution. Inkilab Zindabad. Thank you, comrade. Now I will translate it briefly in Telugu. మిత్రులారా, కిసాన్ మోర్చా, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా జాతీయ నాయకులు డాక్టర్ అశోక్ ధావలే గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే, మీకు అందరికీ తెలుసు, కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని తీసుకొచ్చింది, వ్యవసాయ చట్టాల పేర. ఆ చట్టాలని తీసుకొచ్చినప్పుడు పార్లమెంట్లో సరైనటువంటి చర్చ జరగలేదు, అసలు చర్చనే జరగలేదు. రాజ్యసభలో సభ్యుల్ని బయటికి పంపించేసి ఆ తర్వాత ఈ చట్టాన్ని ఆమోదింపజేస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పగించేటువంటి బిల్లులు కనుక దీని మీద పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది. ఈ బిల్లులు పాస్ అయిన 15 రోజుల్లోనే మరికొన్ని బిల్లుల్ని తెచ్చారు. అవి కార్మిక చట్టాలని 4 కోడ్లుగా మార్చి వాటిని ప్రవేశపెట్టారు. వాటి వల్ల కార్మికులకు ఇప్పుడు ఏవైతే భద్రత ఉందో, జీతాల విషయంలో కానీ, వాళ్ళ సర్వీస్ విషయంలో కానీ, ఇతరత్ర ఏవైతే భద్రతలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పోయేటువంటి విధంగా, వాటన్నింటినీ ఏవి దక్కని విధంగా కార్మిక వ్యతిరేక కోడ్లను కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద ఉద్యమం, రైతు ఉద్యమం ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో జరిగింది. అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉద్యమాలు జరిగాయి. కానీ ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో పెద్ద ఉద్యమం 385 రోజులు, 80 రోజులు అంటే సంవత్సరం 15 రోజుల పాటు అక్కడ ఈ రైతు ఉద్యమం ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో జరిగింది. 700 మంది అక్కడ చనిపోయారు ఆ ఉద్యమం సందర్భంగా. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ వాటిని ఉపసంహరించుకుంది. ఆ 700 మందికి ఈ సందర్భంగా నేను నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత లఖింపూర్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అది కూడా రైతులు ర్యాలీ చేస్తుంటే ఆ ర్యాలీ మీద నుంచి ఇప్పుడు స్టేట్ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి, స్టేట్ అంటే ఢిల్లీలో హోమ్ మినిస్టర్కి సహాయకుడుగా ఉన్నటువంటి మంత్రి, ఆయన కుమారుడు తన జీప్ని ఈ రైతుల మీద నుంచి పోరిచ్చాడు. అందువల్ల 4 రైతులు, ఒక జర్నలిస్టు అక్కడే చనిపోయారు. అయినా కూడా అతను ఆ మంత్రివర్గంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి సంఘటన జరిగి ఉండదు.
ఎవరైనా ఇంత ఘోరమైనటువంటి నేరం చేస్తే అటువంటి వాళ్ళని రక్షించే పని ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరిగి ఉండదు. కానీ భారతదేశంలో మోడీ గవర్నమెంట్ ఇటువంటి దీన్ని చేస్తుంది. తర్వాత ఇదంతా కూడా ప్రో కార్పొరేట్ దూరంతో చేస్తున్నటువంటిదే. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, ఈ 10 ఏళ్లలో మోడీ చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు. కానీ 10 ఏళ్లలో మనము ఈ చనిపోయినటువంటి, ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒక శాఖ ఉంది, అన్ని నేరాలని ఇతర సంఘటనల్ని రికార్డ్ చేసేటువంటి శాఖ ఒకటి ఉంది. ఆ శాఖ వెల్లడించిన దాని ప్రకారం మొత్తం మన దేశంలో 1 లక్ష మంది ఈ 10 ఏళ్లలో అప్పుల బాధ భరించలేక రైతులు కానివ్వండి, వ్యవసాయ కార్మికులు కానీ చనిపోయారు. ఇంత సంఖ్యలో జనం చనిపోవటం అనేటువంటిది ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగదు. ఇది ఒక అంశం. రెండవ అంశము, ఈ 2023 సంవత్సరంలో ఆకలి వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారు అనేటువంటి దాని మీద కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్వే చేశారు. అందులో 125 దేశాల్లో ఈ సర్వే చేస్తే 111వ స్థానంలో భారతదేశం ఉంది. అంటే మన కంటే కింద ఉన్నటువంటి దేశాలు కేవలం 14 అన్నమాట. ఇంకా అవి కూడా చాలా చిన్న చిన్న దేశాలు, పెద్దగా లెక్కలోకి రానటువంటి దేశాలు. ఆ స్థితికి మనం ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది జరిగింది. చాలా ఘోరమైనటువంటి విషయం. ఇది 2014లో మోడీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు కనుక చూసుకుంటే, ఆ రోజు 120 దేశాల్లో సర్వే చేశారు. అప్పుడు భారతదేశం యొక్క స్థానం 55. అంటే మన పైన 54 దేశాలు, పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఆకలి చావుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. కానీ ఇది 55 నుంచి మనం 111కు ఆకలి చావుల్లో మన దేశం యొక్క స్థానం దిగజారిపోయింది. ఇందులో ఎక్కువగా ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, ఓబీసీలు, మహిళలు, ప్రత్యేకించి మహిళలు, వాళ్ళకి తిండి కుటుంబంలో సరిగ్గా దొరకదు కనుక ప్రత్యేకించి మహిళలు, వీళ్ళంతా కూడా తిండి లభించకనో, లేకపోతే సరైనటువంటి తిండి లభించక, తగినంత తిండి లభించక చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఈ విధంగా ఉంది. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతకుముందు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ విధానాల వల్ల మనకు ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్ ఆ విధానాలని ప్రవేశపెట్టింది, కానీ మోడీ వాటిని కాంగ్రెస్ కంటే ఎక్కువ తీవ్ర స్థాయిలో వాటిని అమలు చేస్తున్నాడు. వాటి ఫలితంగా మన దగ్గర ఆకలి చావులు కానీ, ఆత్మహత్యలు కానీ మన దేశంలో పెరిగిపోతున్నాయి. వ్యవసాయ రంగంలో ఏర్పడినటువంటి సంక్షోభాన్ని తొలగించాలంటే ఏం చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద ప్రముఖ శాస్త్రజ్ఞుడు, ఈ మధ్యనే చనిపోయారు ఆయన హరిత విప్లవానికి ఆద్యుడిగా చెప్పుకుంటారు. ఆయన వల్లనే కొత్త వరి వంగడాలు, గోధుమ వంగడాలు వచ్చి మన ధాన్యం కానీ, గోధుమల ఉత్పత్తి కానీ పెరిగింది. ఆయన్నే స్వామినాథన్ గారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, రైతు ఒక పంట పండించడానికి ఎంత ఖర్చు పెడతాడో, మొత్తం అంతా కలిపి ఎంత ఖర్చు పెడతాడో దానికి 1.5 రెట్లు ఎంఎస్పి ఇవ్వాలి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ సంక్షోభం నుంచి రైతు బయటపడగలడు అని చెప్పింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏది ఇప్పటి వరకు అమలు చేయలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దాన్నేమి పట్టించుకోవటం లేదు. పైగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే, రైతులు పెట్టాల్సినటువంటి ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అది ఎరువుల మీద కానీ, ఆయిల్ అంటే డీజిల్ మీద కానీ, లేకపోతే క్రిమి సంహారక మందుల మీద కానీ, వీటన్నింటి మీద, రవాణా ఖర్చుల మీద, వీటన్నింటి మీద రైతు చేయాల్సినటువంటి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఒకవైపునేమో ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి కానీ ఆదాయం తగ్గిపోతుంది. అట్లా ఏదైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ పెంచాలని చెప్పేసి స్వామినాథన్ గారు చెప్పారో, ఆ సపోర్ట్ ప్రైజ్ను దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇవ్వటం లేదు. దీనికి మేము అడిగేది ఏంటంటే, రెండవది సపోర్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలి, రెండవది కిసాన్ మోర్చా అడిగేది దేశవ్యాప్తంగా అందరూ రైతులకు రుణమాఫీ వర్తింపజేయాలి అని కోరుతున్నాం. దేశంలో 2 సార్లు రుణమాఫీ జరిగింది.
1990లో విపి సింగ్ రుణమాఫీ చేశారు. అప్పుడు 10,000 రూపాయలకు లోపున, ఆ కాలంలోని 10,000 రూపాయలకు లోపున ఆయన ఉన్నటువంటి రుణాలన్నీ కూడా మాఫీ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ అది లెఫ్ట్ సపోర్ట్తో ఏర్పడింది. అప్పుడు 63 మంది దాకా లెఫ్ట్ సభ్యులు పార్లమెంట్లో ఉన్నారు. వారి సపోర్ట్తో మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ నడిచింది. ఆ మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ పీరియడ్లో పాక్షికంగా వీటిని రద్దు చేశారు, రైతుల అప్పుల్ని రద్దు చేశారు. ఇప్పుడు మేము కోరుతున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి రీత్యా అన్ని పంటలకు, అందరు రైతులకు కూడా ఈ రుణమాఫీ అనేటువంటిది వర్తింపజేయాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఈ 10 ఏళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పైసా కూడా రైతులకు రుణమాఫీ చేయలేదు, రైతులకు ఆ విధమైన సహాయం పడలేదు. కానీ పెద్ద కంపెనీలకు 15 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి రుణాలని మాఫీ చేసింది. రైతులకేమో పైసా ఇవ్వరు, కానీ పెద్ద కంపెనీలకు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేయటం అనేటువంటిది మనం ఈ మోడీ గవర్నమెంట్లో చూస్తాం. అదేవిధంగా మన దేశంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా చూస్తున్నాము. ఏదో ఒక చోట దేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో, ఒక రాష్ట్రంలో అది అధిక వర్షాలు కానీ, లేకపోతే అనావృష్టి కానీ, ఇంకేదైనా కారణాల చేత పంటల్ని రైతులు కోల్పోతున్నారు. దీన్ని ఆదుకోవడానికి బీమా యోజన అనేటువంటిది ఉండాలి. ప్రధానమంత్రి వ్యవసాయ బీమా యోజన అనేటువంటిది ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దాని గురించి చాలా గొప్పగా ఆయన చెప్పుకుంటుంటాడు. కానీ అది ప్రైవేట్ బీమా కంపెనీలకు ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ప్రభుత్వం వచ్చేటువంటి ప్రీమియం రైతులకు దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం జరగలేదు. ఈ సంవత్సరము రాజస్థాన్లో ఒక జిల్లాలో చురు అనేటువంటి జిల్లాలో తీవ్రమైనటువంటి అనావృష్టి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అక్కడ ఒక 2 ఏళ్లుగా ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రైతు సంఘం తరఫున, కిసాన్ సభ తరఫున అక్కడ పోరాటాలు చేస్తున్నారు. అన్ని పోరాటాలు చేసిన తర్వాత ఒక 500 కోట్ల రూపాయలు మాత్రం అక్కడ బీమా వల్ల అక్కడ రైతులకు ఒక జిల్లాలో రైతులకు అందేది. కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ఈ బీమా అందుబాటులోకి అనేటువంటిది రాలేదు. ఇదంతా కూడా పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీల్ని పోషించడానికే బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్టుగా కనపడుతుంది. దీనివల్ల రైతులకు ఎటువంటి సహాయము లేదు. అదేవిధంగా చిన్న రైతులకు, వ్యవసాయదారులకు కూడా, వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా పెన్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి మేము కోరుతున్నాము. ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి పెన్షన్ అందుతుంది, చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మార్చారు, కొత్త పెన్షన్ విధానం ప్రవేశపెట్టారు. కాదు, మళ్ళీ పాత పెన్షన్ విధానమే ఉండాలి అని దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. మేము కూడా డిమాండ్ని సమర్థిస్తున్నాము. కానీ ఈ రైతులకి, వ్యవసాయ కూలీలకి ఏ విధమైనటువంటి సరైనటువంటి పెన్షన్ అందటం లేదు. వీళ్ళు సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయలు ఒక రైతు కుటుంబానికి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. అంటే సంవత్సరానికి 6,000 అంటే నెలకు 500. నెలకు 500 అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో, ఒక కుటుంబంలో కనుక 5 మంది ఉంటే వారికి 100 రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. మరి మీరేమో 100 రూపాయల పెన్షన్తో వాళ్ళు ఎట్లా జీవించగలరు? మీరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పుల్ని పెద్ద కంపెనీలకి, వాటికి రద్దు చేస్తూ వీళ్ళకి ఈ మాత్రం పెన్షన్ కూడా ఇవ్వటం లేదేంటి అని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఎంఎస్పి, ఈ వరి అనేటువంటిది మనకి చాలా పెద్ద పంట, మొత్తం భారతదేశంలోనే ఇది పెద్ద పంట. కేంద్ర ప్రభుత్వము 2,183 రూపాయల పెన్షన్ని ఎంఎస్పి డిసైడ్ చేసింది. కానీ ఏ రాష్ట్రం కూడా ఆ మోతాదులో ఇవ్వటం లేదు. కొన్ని ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో అయితే అక్కడ వరి సేకరణ అనేటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్ సేకరించేటువంటి కేంద్రాలే లేవు. ఇటీవల నేను బీహార్ వెళ్ళొచ్చాను. బీహార్లో రైతులు చెప్పింది ఏంటంటే, అక్కడ క్వింటాల్ వరికి 1,500 నుంచి 1,800 రూపాయలు మాత్రమే ఈ ధర లభిస్తుంది. అంటే ఎంఎస్పి కంటే కూడా
తక్కువ అమౌంట్ మనకి బీహార్లో లభిస్తుంది. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఎంఎస్పిని కూడా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దేశం మొత్తం మీద ఒకే రాష్ట్రం ఉంది. ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2183 రూపాయలు ఎంఎస్పి ప్రకటించినప్పటికీ దానికి మరొక 800 రూపాయలని చేర్చి 2883 రూపాయలని కేరళ ప్రభుత్వము తమ దగ్గర వరి పండించేటువంటి రైతులకు ఇస్తుంది. ఆ ధాన్యాన్ని కొంటుంది. కానీ ఇతర చోట్ల అది జరగటం లేదు. ఆ విధమైనటువంటి శ్రద్ధ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవటం లేదు. సో మేము కోరేది ఏంటంటే కేవలం వరే కాదు, వరి గోధుమలే కాదు, ప్రతి పంట మీద వరి, గోధుమ, పప్పు ధాన్యాలు, తర్వాత ఈ తృణధాన్యాలు వీటన్నిటి మీద ముఖ్యంగా పత్తి, చెరుకు వీటన్నిటి మీద కూడా ఈ ఎంఎస్పి ఉండాలి, కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఉపాధి హామీ చట్టం కూడా సరిగ్గా అమలు కావటం లేదు. ఇది ఉపాధి హామీ చట్టానికి 2021లో 1,01 అంటే 1,1000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. 1,10,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు 2021లో. కానీ 22-23 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 60,000 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారు. అంటే 1,00,000 కోట్లు తగ్గించేశారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. పెంచాల్సింది పోయి ఇంత మోతాదులో తగ్గించటం అనేటువంటిది 40,000 కోట్ల రూపాయలు తగ్గించటం అనేది చేశారు. చాలా సంస్థలు దీని మీద స్టడీ చేసిన వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఉపాధి హామీ పథకం కింద 2,64,000 కోట్లు, అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుందో దానికి దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఇస్తేనే ఈ ఉపాధి హామీ చట్టం కింద పేదలకు అంతో ఎంతో ఉపయోగం పడుతుంది అని చెప్పేసి మేము కూడా అదే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క నిధులు పెంచాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఏడాదికి 48 రోజులు కూడా పని దొరకట్లేదు. ఉపాధి హామీ చట్టం ఏం చెప్తుంది? ఏడాదికి 100 రోజులు పని ఇవ్వాలి. ఒకవేళ 100 రోజులు ప్రభుత్వం కనుక పని కల్పించకపోతే ఎవరైనా సరే కోర్టుకు వెళ్ళి దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసి, సవాల్ చేసి 100 రోజుల పనిని కల్పించాలి అని చెప్పేసి అడగవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు కల్పిస్తున్నది ఎంత? కేవలం 48 రోజులు మాత్రమే కల్పిస్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. వీరి వేతనాలు కూడా ఇప్పటికీ 6,366 కోట్ల రూపాయల పని చేశారు. పని చేసిన దానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు కూడా 6,366 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం దగ్గర ఈ ఉపాధి హామీ కింద పనిచేసినటువంటి పని వాళ్లకు ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేనటువంటి స్థితి ఉందంటే మనకి చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం. అందుకని వీటన్నింటినీ కనుక దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చెప్తున్నది ఏంటంటే, మేము ఇచ్చినటువంటి పిలుపు ఏంటంటే, ఈ 5 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైతే ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయో ఆ 5 రాష్ట్రాలు, అది మిజోరాం, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తెలంగాణ, ఈ 5 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ బీజేపీని ఓడించాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇయర్, వచ్చే సంవత్సరం 2024లో కేంద్రంలో కూడా పార్లమెంట్ కూడా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్ను ఓడించాలి. ఎందుకంటే ఇది రైతు వ్యతిరేకమైనటువంటి గవర్నమెంట్, ఇది కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి గవర్నమెంట్, కేవలం పెట్టుబడిదారుల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్. అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున అన్ని రంగాల్ని, అది ఏ రంగం అన్నా తీసుకోండి మీరు, బొగ్గు కానీ, రైల్వేలు కానీ, విమానాలు కానీ, ఏ రంగమైనా సరే ఈ పంచభూతాలని కూడా ప్రైవేటీకరించే పనిలో మోడీ ఉన్నాడు. ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ను ఓడించకపోతే ఇప్పుడు ఏవైతే
ప్రైవేట్ కంపెనీల కోసం, పెద్ద కంపెనీలు, కార్పొరేట్ కంపెనీల కోసం పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వంగానే ఉంటుంది. కనుక మనం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ దీన్ని ఓడించాలి అని చెప్పేసి పిలిపించాము. అదేవిధంగా నవంబర్లో 20 ఒక పిలిపించాము. 26, 27, 28 తేదీల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మహాపడావ్, ఇందులో రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు, ట్రేడ్ యూనియన్ కార్మికులు వీళ్ళంతా కూడా మహాపడవ నిర్వహించాలని చెప్పేసి పిలిపించాము. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయో అక్కడ జరిగేటువంటి అవకాశం లేదు, కానీ దేశమంతా కూడా ఇవన్నీ జరుగుతాయి. దీనిలో ఇది రైతు సంఘాలు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, అదేవిధంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, అన్ని సంఘాలు కలిసి ఇచ్చినటువంటి ఉమ్మడి పిలుపు. దీన్ని కూడా మీరు జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కనుక రైతులకి, వ్యవసాయ కార్మికులకి తీవ్ర నష్టం చేసేటువంటి బీజేపీని, ఆ పార్టీని ఓడించాలి ఈ 5 రాష్ట్రాల్లోనూ. అదేవిధంగా కేంద్రంలో కూడా జరగబోయేటువంటి ఎలక్షన్స్లో బీజేపీని ఓడించాలని మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వారు అడగవచ్చు. ఆ ప్రశ్నలకి కామ్రేడ్ సమాధానం చెప్తారు. కామ్రేడ్, ఐ విల్ చెకింగ్ అప్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్. There are no questions, but there is one comment. That is, these people Comrade, are you there on the line? Yes. Yeah. Yes. Yes. See, there is one comment saying that these people do not have any seats in parliament. So what will they do? They cannot do anything. Who don't have seats? Left has no left. They don't have any seats in the parliament. What can these people do? This is the one comment it has come. Would you like to say anything on that? See, the left has been struggling for the correct points, and the left was an important aspect of the Sayukta Kisan Morcha. It is also an important part of the central trade unions which are fighting for the workers. Sometimes this may get reflected in parliament, sometimes it may not get reflected in parliament. This happens. So that does not mean that just because the left is not so strong in parliament today. I told in the lecture, when it was strong in parliament, many important decisions the government had to take under the pressure of the left when there were 63 left members of parliament in Delhi. I mentioned about the Manarega Act. I mentioned about the Forest Rights Act. I mentioned about the Right to Information Act. I mentioned about the loan waiver for farmers. This is what the left can do. It is up to the people to decide whether the left should be there in parliament in bigger way. And I'm sure the people will decide that the left must be there, not only in parliament, but also in the state assembly in a much bigger way if their problems are to be addressed and solved. Yes. వారు చెప్పిన దాన్ని తెలుగులో నేను చెప్తాను. వారు ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ లెఫ్ట్ కి పార్లమెంట్ లో సీట్లు ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది కాదు సమస్య. ఈ అన్ని అంశాల మీద అది రైతులకు కానీ, కార్మికులకు కానీ, ఇతర వర్గాలకు కానీ, ఇతర వర్గాల సమస్యల మీద పోరాడుతున్నది లెఫ్ట్ మాత్రమే. అందుకనే లెఫ్ట్ ఈ అంశాలన్నింటినీ ముందుకు తీసుకొచ్చి పోరాటం చేస్తుంది. మీకు నేను ఇందాక చెప్పాను, గతంలో యూపీఏ 1 ప్రభుత్వంలో అది వామపక్షాల మద్దతుతో కొనసాగినటువంటి ప్రభుత్వం.
ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే ఈ ఉపాధి హామీ చట్టం వచ్చింది, అటవీ హక్కుల రక్షణ చట్టం వచ్చింది. అట్లా అనేక చట్టాలు ఆ పీరియడ్లోనే వచ్చాయి. అవి అక్కడ లెఫ్ట్ ఉండటం వల్లనే సాధ్యమైంది. కనుక ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రజలు గమనిస్తారు, గమనించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే వారు ఇందాక చెప్పింది, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ విధానాన్ని అయితే అనుసరించారో ప్రజల్ని విభజించు పాలించు అనేటువంటి పద్ధతుల్లో వీళ్ళు కూడా మతం పేర, కులం పేర, భాష పేర, ప్రాంతం పేర అనేకమైనటువంటి ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ ప్రజల్ని విభజించి పరిపాలన సాగించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. లెఫ్ట్ బలం గనక పార్లమెంట్లో పెరిగితే దానివల్ల ఈ దేశానికి, దేశంలో ఉండేటువంటి కష్టజీవులు, వాళ్ళు రైతులు కానివ్వండి, వ్యవసాయ కార్మికులు కానివ్వండి, ఉద్యోగులు కానివ్వండి, ఇతర ఏ వర్గాలకైనా కూడా వాళ్ళు ఉండటం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం జరుగుతుంది. అందుకనే ప్రజలు ఎక్కువ సంఖ్యలో వాళ్ళని పార్లమెంటుకు కానీ శాసనసభలకు కానీ ఎన్నుకోవాలి అని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ప్రజలు ఆ విషయంలో ఆలోచన చేస్తారు తమ అనుభవం ద్వారా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Comrade, no more questions. So, okay. It is more than 1 hour 20 minutes. We will conclude this here. Thank you, comrade. Thank you. Andariki namaskaram. Namaskaram. Thank you.